there is a distinctive museum in Luoyang. It chronicles the subterranean world left behind by the ancients: tomb tracks, chamber doors, frescoes, brick reliefs, and burial goods. While these artifacts belong to the realm of death, they vividly capture the essence of daily life. In ancient China, a core philosophy prevailed: treating the dead as if they were alive. The ancients believed that death was not a final disappearance, but a transition into another world. They constructed tombs, prepared funerary objects, and commissioned murals for the deceased, transporting their earthly residences, journeys, and social status into the afterlife. Today, we visit the Luoyang Ancient Tombs Museum to explore how ancient people understood death and imagined their lives in the world hereafter.看多少谁得看？他的装的套。压一下，压制住一下。这几个客厅啊，不说。你看，我看看跑道最大的一个。多大一个？这是1万，1万好像，没了。嗯。
来过年给子孙这个年，那跟着人家子媳，这好品质，你再走嘛。喂，还要4个角，不是，对角，你站这里，我站这里，你试一下。可以出现。多靠墙。你好。你好。听得见吗？能。这边有个音箱一个。哦，配音的，对。好，谢谢。我这边吃饭，我在吃。喂，哎，听得见吗？这么厉害？对呀。哦，这个太厉害了。这太牛了。哦，这个太牛了。哦，这个太牛了。那回头再起来给。是啊。那起来给，好。那我说话。往下蹲一点，贴着墙，这里。听得到吗？贴着墙。听得到吗？你有没有觉得是有像扩音器一样？这个厉害吗？这个太牛了。
有趣孩子进行参观。3，请参与考新名声，不要让